Pernah Anda bertanya-tanya bagaimana pesawat stealth yang tidak terlihat oleh radar bisa ada? Hari ini, kita akan menyelami perjalanan menarik dari F-117 a Nighthawk, pesawat operasional pertama yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi stealth. Cerita kita dimulai pada akhir tahun 70-an, di bawah selubung kerahasiaan tertinggi. Angkatan Udara Amerika Serikat sedang mengembangkan sebuah konsep revolusioner, pesawat serangan darat stealth, sebagai bagian dari program pesawat stealth Lockheed Have Blue. Ini adalah kelahiran dari F-117 a Nighthawk, sebuah pesawat yang dirancang dari bawah hingga hampir tidak terdeteksi. The unique angular shape of the Nighthawk, coupled with a fly-by-wire control system, significantly contributed to its stealth capabilities. The aircraft was coated with radar-absorbing materials and featured serrated edges designed to scatter radar waves. To further minimize its detectability, the Nighthawk mixed hot